La noche ese derrumbo sobre Sevilla como una manta de terciopelo, pasada y cargada de promesas. Diego sintió el corazón latir con fuerza mientras abría la puerta de su pequeño apartamento en el barrio de Triana. Alvaro, su mejor amigo desde la infancia, estaba a su lado, con esa risa fácil que siempre lograba desarmarlo. Vamos, Diego, no me hagas dormir en el sofá. Tu cama es enorme, cabimos los dos, dijo Alvaro, tirando su mochila al suelo con un gesto despreocupado. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue del pasillo, y Diego, con un nudo en el estómago, solo asintió. Había algo en la forma en que Alvaro lo miraba esa noche, algo que no podía descifrar. Habían sido amigos por más de una década, inseparables desde los días en que corrían por las plazas de su pueblo, dos hermanas, persiguiendo sueños infantiles. Diego, de 25 años, había aceptado su identidad como gay hacía tiempo, aunque nunca lo gritó a los cuatro vientos. Alvaro, en cambio, era el típico chico heterosexual, confiado, carismático, con una novia intermitente y un encanto que hacía que todos quedaran rendidos a sus pies. Pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. El apartamento de Diego era un refugio caótico, libros apilados en las esquinas, lienzos a medio pintar y una guitarra que nunca tocaba pero que guardaba por nostalgia. Alvaro se dejó caer en el sofá, estirando los brazos como si el lugar le perteneciera. ¿Cerveza? Preguntó Diego, buscando una excusa para moverse, para calmar los nervios que le apretaban el pecho. Siempre, respondió Alvaro, con esa sonrisa que era a la vez un arma y una trampa. Mientras Diego sacaba dos botellas frías de la nevera, no pudo evitar mirar de reojo a su amigo. Alvaro, con su cabello castaño desordenado y esa chaqueta de cuero que nunca se quitaba, parecía más relajado de lo habitual. Había roto con su novia, Clara, hacía apenas una semana, y aunque no hablaba mucho de ello, Diego notaba una sombra en su mirada, una vulnerabilidad que no solía mostrar. ¿Y cómo estás con lo de Clara? Preguntó Diego, sentándose a su lado y ofreciendo la cerveza. Alvaro se encogió de hombres, pero su sonrisa se desvaneció por un segundo. Y es lo de siempre. El acuer algo serios, yo no estoy seguro. No sé, Diego, a veces siento que no encajo en lo que todos esperan de mí. Diego sintió un escalofrío. Era la primera vez que Alvaro hablaba así, como si estuviera buscando algo más allá de la superficie. Pero no quiso presionarlo. En cambio, levantó su botella y brindó. Por las noches que no terminan como esperamos, dijo, con un tono ligero que escondía el torbellino en su interior. La noche avanzó entre risas, recuerdos y anécdotas de su juventud. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Alvaro bostezó y se puso de pie. Vamos a dormir, amigo. Mañana tengo que madrugar para el curro. Diego sintió un nudo en la garganta. Compartir la cama con Alvaro no era algo nuevo. Lo habían hecho en campamentos y viajes desde adolescentes. Pero esta vez, algo en su interior le decía que no sería igual. Asintió, apagó las luces y lo siguió al dormitorio. La cama de Diego, aunque grande, parecía pequeña cuando Alvaro se tumbó en ella, ocupando más espacio del necesario. Diego se acostó con cuidado,
manteniendo una distancia prudente, pero el calor del cuerpo de Álvaro era imposible de ignorar. Cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero el sonido de la respiración de su amigo lo mantenía despierto. Y entonces, en medio de la oscuridad, sintió un movimiento. Álvaro se giró, acercándose demasiado, cruzando la invisible línea que separaba sus lados de la cama. Su brazo rozó el de Diego, y este contuvo la respiración, atrapado entre el deseo y el miedo. ¿Estás despierto? Susurró Álvaro, con una voz que sonaba más grave, más íntima. Diego no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que temía que Álvaro lo oyera. Pero en ese silencio, en esa cercanía prohibida, algo comenzó a cambiar. El amanecer se colorado por las cortinas, bañando la habitación en tonos dorados. Diego despertó con un sobresalto, sintiendo el peso del brazo de Álvaro sobre su pecho. Por un momento, se permitió imaginar que aquello era normal, que no había nada extraño en esa cercanía. Pero la realidad lo golpeó como una ola fría. Álvaro no era como él. Álvaro era su amigo, su confidente, pero nunca sería más que eso. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama, intentando no despertar a Álvaro. Fue a la cocina, puso la cafetera y se quedó mirando el gotillo del café, perdido en sus pensamientos. Había pasado años reprimiendo lo que sentía por Álvaro, diciéndose a sí mismo que era solo una fantasía, un capricho imposible. Pero la noche anterior, con ese roce accidental, algo se había roto dentro de él. Cuando Álvaro apareció en la cocina, con el cabello revuelto y una sonrisa perezosa, Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Buenos días, Dormelin, dijo Álvaro, sirviéndose una taza de café como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal dormiste? Diego forzó una sonrisa. Bien. ¿Y tú? No respetaste mucho tu lado de la cama. Álvaro soltó una carcajada, pero había algo en sus ojos, una chispa que Diego no pudo ignorar. Lo siento, soy un desastre durmiendo. Pero no te equivoques, que no ronc. El resto de la mañana transcurrió con una normalidad forzada. Álvaro se fue al trabajo, y Diego se quedó en el apartamento, intentando concentrarse en sus lienzos. Era ilustrador freelance, y aunque amaba su trabajo, ese día no podía dibujar. Cada trazo lo recordaba a Álvaro, la cava de su mandíbula, la forma en que sus ojos se arrugaban al reír. Esa noche, Álvaro regresó con una botella de vino y una propuesta. Vamos a la feria de abril, Diego. Necesito despejarme. Y tú necesitas salir de este agujero. La feria de abril era una explosión de color y vida en Sevilla. Las calles se llenaban de casetas, música flamenca y el aroma de manzanilla. Diego no podía decir que no, aunque sabía que estar tan cerca de Álvaro en un ambiente tan vibrante sería una prueba de fuego. En la feria, bajo las luces parpadeantes y el sonido de las palmas, Diego sintió que el mundo se detenía. Álvaro, vestido con una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada, bailaba con una desconocida, pero sus ojos buscaban a Diego una y otra vez. Había algo en esas miradas, una intensidad que lo desarmaba. ¿Bailas conmigo? Preguntó Álvaro de repente, extendiendo la mano. Diego dudó.
pero el vino y la música lo impugieron a scepter. Bailaron una sevillana, torpes pero felices, y por un momento, Diego olvidó sus mitos. Pero cuando la música terminó y Alvaro no soltó su mano de inmediato, el corazón de Diego dio un vuelco. Diego, hay algo que necesito decir, dijo Alvaro, su voz apenas audible entre el bullicio. Antes de que pudiera continuar, una voz los interrumpió. Era Clara, la exnovia de Alvaro, con una expresión que mezclaba sorpresa y dolor. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando de uno a otro. El aire se volvió denso, y Diego sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Clara estaba de pie frente a ellos, con los brazos cruzados y una mirada que podía cortar el acero. Diego sintió un nudo en el estómago, no solo por la situación, sino porque sabía que cualquier palabra equivocada podía romper algo que aún no entendía del todo. No está pasando nada, Clara, dijo Alvaro, con un tono que intentaba ser cómodo pero que temblaba en los bordes. Solo estamos divirtiéndonos. ¿Divirtiéndonos? Repitió ella, alzando una ceja. No soy estúpida, Alvaro. Te six mirándolo. Yati, Diego, no crees que no me he dado cuenta de como lo miras desde hace años. Diego sintió que la sangre se lo ibía del rostro. Nunca había hablado de sus sentimientos con nadie, y ni siquiera con Alvaro. Que Clara lo dijera en voz alta, en medio de la feria. Era como si lo arrancaran el corazón y lo expusieran al mundo. Clara, para, interrumpió Alvaro, dando un paso adelante. Esto no es asunto tuyo. No es asunto mío. Ella soltó una risa amarga. Levo años compitiendo con algo que ni siquiera entendía, Alvaro. Y ahora lo vio claro. Siempre ha sido él, ¿verdad? Diego quiso desaparecer. Quiso correr, esconderse entre la multitud y olvidar esa noche. Pero Alvaro lo tomó del brazo, con una fuerza que no admite discusión. Vámonos, dijo Alvaro, y sin esperar respuesta, lo levo lejos de Clara, lejos de las luces y el ruido. Caminaron en silencio hasta un rincón tranquilo cerca del río Guadalquivir. La luna se reflejaba en el agua, y el aire olía a jasmine. Diego no podía mirar a Alvaro a los ojos, pero sentía su presencia como un imán. Diego, mirame, dijo Alvaro, con una voz que temblaba de emoción. No sé qué está pasando conmigo. No sé cómo explicar esto. Pero cuando estoy contigo, siento algo que no he sentido con nadie más. Diego levantó la vista, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? No lo sé, admitió Alvaro, pasándose una mano por el cabello. Todo lo que sé es que no puedo seguir ignorándolo. Anoche, cuando me acerqué a ti, en la cama no fue un accidente. Quería estar cerca de ti. El mundo de Diego se detuvo. Las palabras de Alvaro eran todo lo que había sonado y todo lo que temía. Quería creerlo, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y Clara? ¿Y todo lo que has sido siempre? No puedes cambiar de la noche a la mañana, Alvaro. No estoy cambiando, respondió él, con una intensidad que hizo que Diego se estremeciera. Estoy descubriendo quién soy. ¿Y tú eres parte de eso? Diego sintió las lágrimas arder en sus ojos. Quería arrojarse sus brazos, pero la duda lo frenaba. ¿Y era solo una phase? ¿Y Alvaro se arrepentia? Pero antes de que pudiera decir algo,
Alvaro dio un paso adelante y lo beso. Fue un beso torpe, inseguro, pero lleno de una verdad que ninguno de los dos podía negar. Cuando se separaron, Diego temblaba, y Alvaro lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. No sé qué significa esto, susurró Alvaro. Pero quiero descubrirlo contigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Alvaro no hablaron directamente de lo que había pasado en la feria, pero algo había cambiado entre ellos. Las miradas eran más largas, los roces más intencionales. Diego vivía en un estado constante de euforia y terror, dividido entre la felicidad de estar cerca de Alvaro y el miedo de que todo se derrumbara. Alvaro seguía quedándose a dormir en el apartamento de Diego, y cada noche era una prueba. A veces, Alvaro cruzaba la línea imaginaria de la cama, y Diego lo dejaba, incapaz de resistirse. Pero durante el día, Alvaro volvía a ser el chico despreocupado de siempre, como si nada hubiera pasado. Diego no sabía cómo interpretarlo. Una tarde, mientras penaban juntos en el balcón del apartamento, Diego decidió romper el silencio. Alvaro, ¿qué estamos haciendo? No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Alvaro dejó el pincel y lo miró, con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. No estoy fingiendo, Diego. Solo estoy asustado. Toda mi vida he sido el tipo que todos esperan que sí. Pero contigo, siento que puedo ser otra cosa. Algo más real. Diego sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Pero no puedes tenerlo todo, Alvaro. No puedes ser el chico heterosexual que todos conocen y lavas esto. Alvaro bajó la mirada. Lo sé, pero no estoy listo para que el mundo lo sepa. No todavía. Esas palabras dolieron más de lo que Diego esperaba. Había pasado años escondiendo quién era, y aunque entendía el miedo de Alvaro, no podía evitar sentirse como un secreto sucio. Aun así, no podía alejarse. Amaba a Alvaro, y ese amor era más fuerte que su orgullo. Y esa noche, mientras yacían en la cama, Alvaro se acercó de nuevo, pero esta vez Diego no se contuvo. Se giró y lo besó, con una intensidad que sorprendió a ambos. Fue como si todas las barreras entre ellos se derrumbaran, al menos por un momento. Pero cuando la pasión se desvaneció, la realidad volvió a golpear. ¿Qué pasa si alguien se entera? Preguntó Diego, con la voz temblorosa. Alvaro no respondió. Solo lo abrazó, y en ese abrazo, Diego sintió tanto amor como incertidumbre. El rumor comenzó como un susurro, pero pronto se convirtió en un rugido. Alguien en la feria había visto el beso, y las redes sociales hicieron el resto. En pocos días, el pueblo de dos hermanas y los círculos sociales de Sevilla estaban hablando de Alvaro y Diego. Algunos lo tomaron con curiosidad, otros con desprecio. Clara, herido y furiosa, no ayudó a calmar las cosas. Diego recibió mensajes crueles en su teléfono, algunos de desconocidos, otros de personas que creía amigas. Alvaro, por su parte, enfrentó el escrutinio en su trabajo. Era mecánico en un taller, y aunque sus compañeros solían ser amables, ahora lo miraban con recelo. Una noche, Alvaro llegó al apartamento con el rostro desencajado. Mi jefe me dijo que mantuviera mis cosas personales fuera del taller. Como si fuera un criminal.
Diego lo abrazo, pero no podía ignorar el peso de la situación. Álvaro, esto es lo que significa ser como yo. No es solo amor. Es luchar contra el mundo. Álvaro se apartó, frustrado. No estoy listo para esto, Diego. No sé si puedo manejarlo. Esas palabras fueron un puñal. Diego sintió que todo lo que habían construido se desmoronaba. Entonces, ¿qué? ¿Vas a volver a fingir que eres alguien que no eres? No sé quién soy, gritó Álvaro, con lágrimas en los ojos. Todo lo que sé es que no quiero perderte. Diego quiso gritar, quiso llorar, pero en cambio, tomó la mano de Álvaro. No me vas a perder. Pero tienes que decidir qué quieres. Porque no puedo seguir siendo tu secreto. Esa noche, Álvaro no se quedó a dormir. Por primera vez en semanas, Diego durmió solo. Y el vacío, en su cama era un reflejo del vacío, en su corazón. Pasaron días sin que Diego supiera de Álvaro. Cada mensaje sin respuesta, cada llamada ignorada, era una herida nueva. Intentó concentrarse en su arte, pero sus lienzos estaban llenos de colores oscuros, de figuras rotas y paisajes tormentosos. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, recibió un mensaje de Álvaro. Necesito verte. Estoy en el río. Diego corrió hasta el Guadalquivir, donde encontró a Álvaro sentado en un banco, mirando el agua. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una determinación que Diego no había visto antes. He estado pensando, dijo Álvaro, sin apartar la vista del río. Sobre mí, sobre nosotros, sobre todo. Y me di cuenta de que tengo miedo, pero no de lo que siento por ti. Tengo miedo de no ser lo suficientemente valiente para vivirlo. Diego se sentó a su lado, con el corazón en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo, Diego. Y no quiero esconder más. No sé cómo será esto. No sé si el mundo nos aceptará, pero quiero intentarlo. Contigo. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Diego, pero esta vez eran de alivio, de esperanza. Tomó la mano de Álvaro y la apretó con fuerza. Yo también te amo. Y vamos a enfrentar esto juntos. Esa noche, volvieron al apartamento de Diego. No había líneas imaginarias en la cama, no había miedo. Solo ellos, abrazados bajo la luz de la luna, listos para enfrentar lo que viniera. Los meses siguientes no fueron fáciles. Álvaro perdió algunos amigos, y Diego tuvo que enfrentarse a la mirada de desaprobación de su familia. Pero también encontraron aliados inesperados. Compañeros de trabajo que los apoyaron, vecinos que los recibieron con sonrisas, y un grupo de amigos en Sevilla que los acogió como si fueran familia. Álvaro comenzó a hablar abiertamente de su relación, primero con timidez, luego con orgullo. Diego, por su parte, encontró en su arte una forma de expresar su amor y su lucha. Sus lienzos se llenaron de colores vibrantes, de figuras que danzaban bajo el sol sevillano. Una noche, mientras caminaban por las calles de Triana, Álvaro se detuvo y tomó las manos de Diego. Gracias por esperar por mí, dijo, con una sonrisa que iluminaba la noche. Diego lo besó, sin importar quién los viera. Gracias por elegirme. El camino no estaba libre de obstáculos, pero cada paso que daban juntos era una victoria. En un mundo que a veces parecía empeñado en separarlos,
Ellos encontrarán fuerza en su amor, en su valencia, en su verdad. Y así, bajo el cielo estrellado de Sevilla, Diego y Alvaro escribieron su propia historia. Una historia de amor que no respetaba las líneas de ninguna cama, ni los límites de ningún corazón.